Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Game Máximo. Soy José María y estamos aquí con la Xbox Series X para seguir jugando con Avowed. Estamos de maratón con este juego. Eso no quita que esta noche a las 10 vamos a poner Resident Evil 7, que lo quiero terminar. Y siempre que esté, que pueda, pondré a las 10 o las 11 de la noche un juego de terror, ¿vale? Eh, Ayer ya supiste qué pasó, la gran estafa del Yakuza Light Dragon, pirate, Hawái, una gran estafa. Lo podéis comprobar en el directo que subí ayer. El HDR no funciona, aunque te salga la pantalla HDR no te funciona. No te funciona bien la iluminación, no funciona bien las texturas. Es un puto desastre. Es un juego, parece que es una beta o peor que una beta. En la PlayStation también pasa, porque se ha comprobado. Es increíble que pase estas cosas. Eso es un denunciable, pero vamos, es para denunciarlos. Es para denunciarlos porque son unos desgraciados. Porque esto no se hace. Luego me pilló un cabreo y subí un directo de este juego, el Yakuza Light Dragon, ¿vale? Con Ichiban, Kasuga. Usan el mismo motor gráfico, pero aquí se ve perfectamente bien. 1000 veces mejor. Pues ¿por qué? Porque el juego se vendió, el Yakuza Light Dragon Pirate, se vendió incompleto. ¿Vale? No es que hayan cambiado el motográfico hace años que es el mismo, ¿vale? No han querido todavía cambiarlo, pero joder, ya se veía bien este juego, yo confiando que el Light Dragon Pirate Yakuza en Hawái, pensando que sería igual de bien, y me encuentro esta puta mierda, ¿vale? El gobierno se tiene que poner manos a la obra y sacar unas leyes que esta cosa no pase, ¿vale? Estas cosas no tendrían que pasar, ¿vale? Xbox, según me ha dicho el Wesker, es ingeniero de Microsoft, a Xbox le ha llegado un comunicado de parte del estudio que el juego está mal y al menos reconoce que está mal. Y lo comento por si alguien quiere que le devuelva el dinero, no va a haber ningún problema. Y bueno, el tema está que, bueno, devuelve el dinero mientras no pasen las 4 horas, me parece. Pero que ya digo yo, que es un puto desastre. Si alguien duda lo que digo yo, más vale una imagen que 1000 palabras. Vean el vídeo que subí ayer con sus propios ojos y verán que lo que digo es cierto. Este juego no se tendría que vender en este estado. No se tendría que vender. Me imagino que el transcurso de esta semana que viene, ya no hoy, esta semana no creo, porque estamos a finales, la semana que viene, como mucho antes de acabar el mes, me imagino, quiero pensar que lo van a arreglar con algún parche. Quiero pensar eso, ¿vale? Yo de momento lo he dejado aquí, no lo he desinstalado, porque pienso que pronto tendremos parches, pero no sé, no tendría que pasar. Buenos días, Carlos. Carlos, tú que eres abogado, ¿tú qué opinas de todas estas cosas? ¿Qué piensas tú? ¿Tú ves normal que pase estas cosas? ¿En el sector de la industria de videojuegos? ¿Lo ves normal? Porque yo no lo veo normal, estas cosas. No lo veo normal. Este juego, por ejemplo, el Brick Memory Infinity, este juego lo ha hecho una sola persona y joder, el juego salió bien, ningún problema. Y el juego se ve espectacular. Y joder, y este mal. Se ve mucho mejor Mass Effect 3, que lo he probado, esta mañana lo he probado. Se ve mucho mejor Mass Effect 3. Y es un juego que tiene bastante años. Aunque es la versión remaster, ¿no? Me parece. Joder. Avowed. Tantas críticas que han habido con Avowed. Resulta que están demostrando que el juego está bueno. Sí que es verdad que he visto alguna caída FPS después de las 20 horas jugadas. Las primeras 20 no, pero a partir de 20 vi en un combate unas caídas. Entonces lo que hice yo, en lugar de modo calidad, bajarlo a modo equilibrado. Y con modo equilibrado
no hemos vuelto a tener ninguna caída de FPS. Va perfecto el juego. A un bug, por ejemplo, aislado, que sin importancia, que matas a un enemigo y se queda de pie, y se mueve como si estuviera vivo, pero realmente está muerto. Pero aparte de eso, nada, el juego ha salido bastante bien. Eso no quita que lanzarán parches y esta cosita lo arreglarán, ¿no? Pero ha salido bueno el juego. Pero joder, jugamos al Village, al Resident Evil Village, perfectamente bien. Está bien parcheado, por supuesto. No sé, tío, es que el Resident Evil 4 también está bien. El Tiny Tina Wonderlands es un corazón. Es que está hecho con cariño este juego. Perfecto, lo recomiendo 100%. Pero madre mía, qué puto desastre este Light Dragon Pirate y Yakuza Hawaii. Qué puto estafa. Es una puta estafa. Y lo digo en voz alta. No se puede vender juegos en este estado. ¿Tú te crees que estás al lado de la playa y como no funciona el juego bien, no ves el mar? Todo ves blanco. Yo tengo un buen televisor. Pero mi televisor ayuda mucho, pero no hace milagros. O sea, no quiero ni imaginar con un televisor normal lo mal que se tiene que ver este juego. No quiero ni imaginarlo. Buenos días, Pressing. Es culpa compartida, porque PlayStation no debe dejar que venda en su historia este juego. Es que no digo el Xbox, es que también PlayStation, los dos. Tendrían que tener un control de calidad, tanto Xbox y PlayStation, no permitir la venta de juegos incompletos. No tendría que vender. Cuando le ha llegado el report de que Xbox, o sea, al estudio le ha enviado un report a Xbox que el juego está mal, automáticamente Xbox tendría que sacarlo del store. Y cuando estuviera arreglado, volver a venderlo. Eso es lo que tendrían que hacer. Pero ¿sabes qué te contestan? Es que lo que ocurre es que no es un juego de Xbox. Es un juego externo. Pues bueno, pues es un juego externo, tío. Pero tú te estás ganando una mala publicidad. Me cago un 10. No me quiero hacer sangre, gente. Que yo ya... No quiero que me suba la tensión de los nervios. Ya está. Esta mañana me he levantado y uno me dice: hay que perdonar, el gilipollas. Hay que perdonar. Esta mañana sí, yo cuando me he despertado. Hay que perdonar que el estudio es muy bueno. Y piensa que lo han sacado rápido. Para que nosotros podamos jugar antes. Piensa que hay que perdonar porque el juego lo han sacado antes para que podamos disfrutarlo antes. Pero desgraciado. Pero para que lo saquen así bueno, para que lo saquen así tan rápido, mejor que no lo saquen. Que se espere un poquito más. Sacarlo 6 meses más tarde, un año, o 3 meses. Encima lo defienden. Que dice que hay que perdonar. Pero que hay que perdonar, gilipollas. Que era un super gilipollas. Era un desgraciado. Le he quitado del canal. Lo he sacado del canal. Porque estoy hasta los huevos de los fanáticos. Hombre, joder. Me da la igual, tío. ¿Cómo es que hay que perdonar? ¿Qué hay que perdonar, tío? ¿Qué hay que perdonar? Si un juego, tú pagas un juego completo. ¿Qué hay que perdonar? Gilipollas. Que eres un gilipollas. Que hay que perdonar. Siempre sale algún fanático. Hay que perdonar. Que hay que perdonar, joder. Tú pagas por un juego completo. Puede haber un bug. Puede haber una caída de FPS. Eso lo puedo yo aceptarlo. Pero que el juego salga con esas condiciones, que parece que está jugando una PS3, que no se ve ni el mar cuando está cerca de la playa, que no funciona HDR. A mí de qué me sirve que reconozcan que el estudio que está mal. Lo que tienen que haber hecho es esperar lanzarlo que estuviera bien. Me cago en la hostia. No me quiero cabrear, que me he levantado bien feliz. No me quiero cabrear. Pero estas cosas me queman. Buenos días, Leo. No, me queman. No lo soporto estas mierdas. ¿Veis esta agua roja? Es veneno. No hay que tocarla, ¿eh? Hay que perdonar. Qué manía con perdonar. Hay que perdonar. Este macho. Gente, hay que perdonar. El juego sale mal, hay que perdonar.
Me cago en 10. Oh, just find the right rhythm and we'll be through in a flash. Madre mía. ¡Ay! Hay que terminar. ¿Y ahora qué pasa? Porque está cerrada la puerta. No entiendo. Ah, vale. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. Un poquitín de like, porfa. These ghosts aren't very helpful, are they? Maybe you just gotta soften them up a little. Mira qué guapo se ve el juego, ¿eh? ¿Se ve guapo o no se ve guapo, gente? Surely they'll warm up to us eventually. ¡Ay! ¡Cojones! There can't be that much more, right? This just seems unfair. Those spirits are letting you dead already. No, Alejandro sospechaba que el juego estaba mal. Y como yo lo sospechaba mucha gente. Cuando puse la encuesta, mucha gente votó, porque yo por la encuesta que puse ¿lo compro o no lo compro? A ver, te explico la encuesta. Ahora te explico la encuesta. Y en la encuesta puse, ¿lo compro? ¿No lo compro? ¿O tengo dudas? Y la gente votaron 46% que lo comprara
36% que no lo comprara y 18% tenían dudas. O sea, estaba casi muy igualado el comprar y el no comprar. ¿Por qué? Porque la gente ya se olía que el juego salía mal. La gente sospechaba que el juego estaba mal. Hola Marcos, buenos días. El juego está buenísimo. Buenos días Jack González. ¿Se puede jugar en tercera persona? Sí, mira. Pasa que a mí me gusta más en primera, pero si te gusta más en tercera persona lo puedes jugar, ¿eh? The Echidans are being less welcome than I hoped. If their last visitors were the Mac folk, I can see why. They must be trying to protect their gardener. Still, this feels hostile. Make no mistake, I'm sure it's hostile. Looks like a list of building materials. Probably for Nagukubel itself. Third time's the charm. Another door. Buenos días, Jonathan. ¡Viva Venezuela! Jack, es un placer poder ayudarte. Vosotros molestarme, que aquí estoy para ayudaros. You bear our gardener's mark. Somehow you've proven to have strength and wit. We now see what you represent. We know the truth of you. We cannot risk you causing another calamity. Pero fíjate cómo son las cosas, que la prensa no llegó a probar el juego. Realmente no llegó a probarlo. Y si lo probaron, nos mintieron. ¿Vale? Y lo digo a mi cara, lo digo aquí en público. Porque si yo con mi tele, que es lo más top, se ve mal, no quiero imaginar con una tele normalita. Es el Light Dragon Yakuza Pirate. Es una puta estafa. Y lo digo así. ¿Vale? Y encima dice la prensa, hay que aplaudir porque en poco tiempo han sacado el juego. Pero que hay que aplaudir para sacar el juego así hecho una mierda. Mejor que no lo saquen. Mejor que no lo saquen. Después el estudio manda un comunicado a Xbox diciéndole que el juego está mal. Pues sacarlo del catálogo, sacarlo del store, cojones. Que hay cosas que no lo entiendo, tío, no lo entiendo. Ahora con el dinero que van a sacar, lo arreglan con parches. Pero es que no lo entiendo. Este juego lo sacaron bien. El anterior que sacaron, el Infinity, también. Es que no lo entiendo. Luego sacan parches para pulirlo, que lo veo bien. Pero sacaron el juego bien. ¿Pero qué ha pasado con el pirate? ¿Qué ha pasado, tío? Que no lo entiendo. El Judgment lo sacaron bastante bien. Luego lo terminaron de pulir. Y ahora mismo Judgment, tú juegas el 1 o el 2, está fenomenal. No entiendo, gente. No entiendo estas cosas. One last time, and no more. This I vow. I, Katenrus, who was Tebaru Sonakis once, understand promises, unlike some. No more words. You have not earned the right. Finish your last trial. 60-70 euros que te cobran. No era muy caro tampoco.
60-70 euros que te cobra el nuevo Yakuza. Para que te vendan esa mierda, tío. You come as a supplicant. You do not have the privilege of questions. Go. Vale, creo que tenemos la última prueba. Why do I not feel comforted that this is our last trial? Esto es una misión principal, ¿eh? A ver qué prueba nos espera. Será una muy jodida, ¿eh? No va a ser un super boss o algo así. Lo veo venir. You bear our gardener's mark. The gardener has grown roots into the Outlander. What do you truly seek with our God? Keep your guard up. I don't like this. Somehow you bested our trials. Like vermin, you persist. Like ¿Sabes qué juego me gustaría probar de terror? you kept your head. ¿Sabes que dicen que está muy guapo con las teles de nueva generación? Es el Until Dawn Remake. Que ya lo jugamos cuando salió, pero me gustaría probarlo con mi nueva tele. A ver qué tal se ve el juego. Y ese juego es muy bueno, ¿eh? Y estará bien parcheado. Porque recuerdo cuando salió no estaba bien parcheado. Y ahora dicen que está bien parcheado. Este juego me gustaría probarlo. Hasta que hace poco lo completamos. Bueno, tampoco es largo, ¿eh? En una tarde, una noche lo terminamos. Lo ponemos por la tarde a las 6 o a las 5, por ejemplo, a las 5. De 5 a 9. Y luego a la noche lo terminamos. So be it. Prepare yourself. Well, if you insist. To your left! Envoy, watch your left! I got it! We'll see! On your right, dear. Left leg! That boy needs healing. On your right, dear. Nothing's stopping me! Come and get me! Watch your left!
Menuda prueba, tío. Stop that one! On your left here. You okay? Pass me! One for you! Isoksugu! Hey! Over here! There's nowhere to go. Ah, se ha puesto la barrera, tío. Qué cabrón. Slow down, dearie. I love this. Let's see what you got! Think they're really dead this time? Oh, and it looks like we got a prize on the table over there. Let's take a look, shall we? Eran poderosos, Eran poderosos, joder, estos. Never seen an repeating device like this. These mechanisms. ¿Qué tal, Cristian? They Buenos mark días. the locations of important sites. It's a map. Ever closer. We must speak of this. Estamos de maratón con este juego, Doesn't look like Pero eso getting no quita that que a las virus. 10 de la noche tenemos But I'll take your terror, word for it. 2 horitas con Resident Evil 7, ¿vale? Pero quería poner otros juegos, pero es que
tengo el Grand Theft Auto 5, que quiero terminarlo. Quiero terminar un par de juegos más. Es que... Y esto me lo quiero quitar encima, que si no, no puedo, tío. Nunca lo termino. Se acerca el día 28, que viene el nuevo Monster Hunter. Don't rush me, dearie. The Keaton isn't easy to translate, you know. So close. We reach. Find us in the Adra. Esta tarde a las 6 seguimos con él. Your gods said hello, didn't they? Go on then, deal with them. I need time to translate. Your god wants a chat. Come, we yearn for answers. You are here. You heard us in the roots. You seek the garden. You know the way. But the Tibaru Sinakis, they turn... Alejandro, ¿qué hora es en tu país ahora? How can this be? Surely they would welcome you as kin, grafted from the same root. Ungrateful! They forget what we have done for them, how we loved them. We were theirs, and they were ours, and we told them to protect the wild and the green. In return, we promised to protect them, and we were true. Always, we protected them. As the tree shelters the sapling, yes, just so. And now, you journey to the garden. Let us offer you another gift, a seedling of power. Me van a dar un poder nuevo. We will show you our favor. Wait, an intruder. The piercing light. She draws near. The wire. A razor in our throat. Stop her! We writhe. We bleed. Gods, bringer of the fire. Oh, it burns. She comes to trap us. Out! Out! Send her out! Set us free! Wake up! Wake up! What happened? Are you all right? What did you do? I don't know what you and Sapadal were jawing about, but it must have been juicy because the Adra started to shake and hum. You can't hear all the dream thralls trying to get in now. What happened with Sapadal? Once we get past all these dream thralls, I'll be excited to see what scares a god. They're flooding the area, so I think it's a great time to leave. José, acá en Colombia son las The map 7:05. points us to Tía, así que madruga, We'll Cristian. find the way to the garden there. We just have to find a godless El tower madrugador. on the southern coast, and boom! There's our entrance into the garden. Galawain's tusks. That's out of the fire and into the volcano. First, we've got to get out of here alive. Steel yourselves.
I hate to leave. Let's get out of here with one more drink. Be safe! Onward, watch your left! Purge the blade! Hurry in the brush! Darling, I'm ready to go. Watch the left! Isoksugu! Darling, I'm ready to go. Now. Look out! It's getting a little crowded. We should go. On your right! Hey! Over here! Good one! Right foot! Back on my feet. On your right! Right! I won't let him through! Isoksugu!
Left leg! Next one's mine! On the left! Watch your back! Devour! Coming from the right! Right way! Need a leg! Behind you! We see you! To your left! Fear in the eye! Away with you! Come and get me! Coming from the right!
Dice que tenemos que escapar. I'm down. Behind you. It's getting a little close. We should go. Yo no sé si... Esto no paran de salir enemigos. In the eyes! Me parece que los enemigos nunca se paran. Nunca se acaban, tío. Los enemigos no paran de salir. Entonces allí me da cuenta y digo, hostia, esto nunca se para, tío. Hay que salir y escaparse. Pero bueno, nos ha ido bien porque hemos cogido muchos puntos de experiencia. que bajar por aquí. On your right. You asked for it. Take your best shot. I'll let you have that one. We make a good squad. Bueno, hemos subido nivel 21, ¿eh? 21. Y personaje un punto más.
Let's do this. Another down. Watch this. Hurry in the brush. Oh, no, you don't. One for you! My space. Si recomiendo el juego, Nicolás, por supuesto. Si te gusta lo que estás viendo, sí. Si te gustan los RPG medieval fantasía, sí. Leave before you worsen the situation. Ruins are overgrown with corruption. Envoy, I hope you found what you were looking for. Because those ruins are about to be a distant memory. This is a spring from which the Dream Scourge flows, injecting poison into the veins of the island. No, a cleansing fire. Poison or cure? The same poison we burned out of Fure Messiverno. Stand by my side, and we can strike a blow at the Dream Scourge. And at Sapadal. Hay que tener mucho valor para defender lo que hiciste en Fior Messiver. We cut off an infected limb. Nothing more. I'd been watching you, Envoy. You, who survived when so many godlike fell. We worked together as colleagues and rivals, allies and adversaries. I know you as I know myself. No one has even glimpsed what you truly are. Not as I have. The light that shines from within you is blinding. The undead woman has a silver tongue, I see. I even asked the gods what made you so remarkable. And the burned queen opened my eyes to what you are. We knew the chaos of the living lands had an origin. How could I have known that you were its offspring?
Different wars on the same battlefield. There are 2 plagues in the Living Lands. Help me destroy one, and the other will follow. Ashes. Nothing of the Akita will remain. We may not burn out the Dream Scourge here, but we can burn out its symptoms and take the fight to your patron. Spirits cry out, bury the fire, but still they rage. Is her first instinct always to destroy stuff and hope that fixes things? Always thinking with your sword. You zealots never change. I happen to like these ruins. They've been very informative. Without them, I'd never have learned there was a new god in the Living Lands. Another reason why they should be destroyed. Sapadal is dangerous, but an archmage is more unpredictable by far. I do love it when people choose to listen to reason. I have an alternate solution to the problem at hand. This should be amusing. I am not talking to you, am I? Don't interrupt me. Don't make me separate your skin from your muscle. I can sever the connection between the Adra in the ruins and the rest of the Living Lands. It will isolate the Dream-Scourged essence and halt the creation of new Dream Thralls in Shatterscarp. But those that exist will remain. My solution will end the plague in this region, I believe, and keep Ludwine from having to do terrible things to those nice ruins. There's one thing I'd like to add. Severing the Adra will require the use of a truly immense amount of essence, which, well, will result in a few deaths. A few deaths? What about Quilici? And the other Furians? And Quilici? Gentle sleep. One moment day, the next, a poppy's dream to carry them to the Garden of Night. They would feel no pain. I'm so very glad you recall. Well, in layman's terms, she's going to rip the essence out of a bunch of people in Shatterscarp. For what it's worth, her theory is sound. She could stop the Dream Scourge. In Shatterscarp, at least. Correct? I knew I liked you for a reason, Envoy. You two can't be serious. There is no control over who will perish in the process. But it will stop the Dream Scourge from spreading in Shatterscarp. No new Dream Thralls will be created. Raingrim is one of the smartest people alive. If she says this is the way, it's hard to argue. No
matter how much we might want to. You can't be entertaining this. Not after what we've seen. The frozen corpses, the twisted riddles. The Dream Scourge is a tragedy, but she's a monster. You can't leave Thirdborn at her mercy. It's not an ideal solution. But it is easier to save a life when you've amputated the necrotic limb, so to speak. She would sacrifice the very people we're trying to save, and for what? Not even to destroy the Dream Scourge. Merely to slow it down. Destroying the ruins and killing the dream thralls within is also a short-term measure. Ludwig's solution will eventually result in the same number of casualties, possibly even more. If such an alternative existed, I'd have suggested it already. So long as the Dream Scourge exists, more people will become infected. And the infected will take more lives, and this will continue indefinitely. She has no idea what the consequences of her actions might be. And neither do you. Envoy, I want to show you something. ¡Hostia! Lo he sospechado, porque tenía los ojos con fuego. I swore an oath to my goddess. A solemn vow that I would give everything in service to her. Even myself. And I did so, gladly. Zapadal wants the same devotion from you. The only difference is, you never had a choice. Hardly surprising. Zapadal brought you back from the dead, which means they have power over you. A blade held to your throat. You owe Zapadal nothing, and yet they demand everything. That is not devotion. It's cruel. Yes, quite difficult to decide whether to believe your new god or the angry skeleton actively threatening us. This isn't about Zapadal. This is about every man, woman, and child in Shatterscarp. Godlike. I leave the choice to you. Both options will bring harm. The question is, which will bring more good? Perhaps not. But one of these solutions will bring an end to the matter in Shatterscarp. Remember the village and the statue it couldn't repair. Remember the lesson I tried to teach you. None of our lives matters. Not when they might cost us the future. Now choose, Envoy. Destroy the ruins and the Dream Thralls, but allow the plague to keep spreading. Or sever the Adra and end the plague in Shatterscarp, with an unknowable number of casualties.
She toys with you with innocent lives, while I offer only the truth. Good people die either way, but severing the Adra shortens their suffering, I hope. I can't believe I'm saying this, but Ludwig's right. I hate what the Dream Scourge has done to Thirdborn, but letting that Archmage snuff out even more lives is worse. Destroy the ruins, Envoy. Whatever comes next, at least it's something people can fight or flee. No sé qué respuesta poner. Call it an experiment. To see if a mortal can think of futures beyond one's lifetime. And be less sentimental than the village about its statue. Also, I rather loathe the Inquisitor. She's far too used to getting her own way. Petty, illogical, and self-absorbed. You hold a blade to the throat of my soldiers, but that's no excuse for wasting my time. Envoy, I hate to be in this position, but at least the choice is in Edition hands. So choose. Terminar con la propagación. Este macho, es que es jodido, ¿eh? Estos tipos de juegos que depende de la respuesta puedo cambiar la historia, ¿eh? ¿Sí? Diga, cariño. Que filtre al estrés que se me olvida. A ver, alguien que le haya jugado y que haya llegado a este punto, ¿cuál me recomienda? ¿Qué opción? Terminar con la propagación del estrago onírico en Escarpia, una vez por todas, merece la pena el costo. ¿Qué pondríais, gente? ¿Qué opción? Es que la... Destruye las ruinas, Inquisidora.
Terminar con la propagación del estrago onírico en Escarpia de una vez por todas merece la pena el coste. Corta el Hadra. Riguro. No sé qué hacer. Gente, ¿no me puede ayudar? Ya está, lo tengo claro. Oh, what a relief. You really scared me there, Envoy. So be it. Sapadal's hold over you is stronger than I suspected. Prune, strengthen the living leaves. We twine. Attune your soul to Sapadal to assist my focus on the Adra. You're the only one who can do that part. And Yatsley, come, help me. I think you'll enjoy this. Marinsos cladan, ed marslante. Habilidad de divino. Otorga la velocidad y movimiento máximo durante 20 segundos. Vale. It wasn't supposed to claim our people! I can't believe the Inquisitor allowed this. I am delighted to have been right about you. I was hoping you'd have the cold logic I wanted to see. We've dealt with the Dream Scourge, but you'll still have some cleaning up to do. Now that I know this was all because of a new god flailing in their cage, the Living Lands is no longer of interest to me. I'm sure she will try. She seemed quite incensed when she left. But that is for you to wrestle with. I'm done here. However, I have one final question for your young wizard. For... me? You have shown a great deal of talent, Yatsley. Few can harness so much essence with ease. I could use your assistance. And the companionship. It's really dreary being alone. Should you wish to return with me, I would happily take you on as my apprentice. The rest of the circle do not often visit, which is good because they're tiresome. You, however, are a power worth shaping, and rather delightful to boot. Well, obviously, I'm... Wait. Really? You want me to... Wow. That would be... amazing! But I have to think about it. At the very least, the envoy would be lost without me. And so would my lover. Though the idea of finally devoting more time to magic is... tempting.
They clearly need someone with a brain with them. Besides, I have sentries. Whatever you decide, it will be some months before I depart. You know where to find me. Be clever, godlike. Don't think too much with your heart. Why are we deferring to that maniac Ringgrim? I don't trust this heathen magic. Did you hear about Naguno? Strange to see so many 36 dead, of no apparent causes. They just fell over. Like their hearts were stopped in their chest. What did you do, Envoy? I know you're involved somehow. Sacrifices? Is that what you want to call it? Such a pretty word for so much death. Dozens are dead, Envoy. Their loved ones scream for them. What was all this for? The costs were too great, Envoy. And you paid them with third-born blood. I hope your fucking decisions haunt you forever. You've cost so many families their loved ones. You have my permission to go anywhere else. Get out of my sight, Envoy. Strange to see so... Welcome back. How can I help? I've got the freshest fish guaranteed. Got a hankering for something?
I can't stand how quiet it's gotten. Thank the gods, someone's alive. What can I get for you? Gods, it's good to see a living face. Is there anything you want to buy? Or... Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? We need to talk. You let a mad archmage unleash death with a spell. I need to know why. So because you don't trust her, you'll throw your lot in with something clearly worse? You saw what she did to my home. Do you think she'll be merciful to yours? Ludwig's a monster. But how can you say Ringram's any less of one? Ringgrim knows more about the Dream Scourge than we do, and we know more than most others do. She found a great solution, but it came with a great cost. What more could we expect? Do you hear yourself? You both saw what kind of person she is. The twisted little world she built for herself. If ending the Dream Scourge means handing our fate to someone like her, then perhaps it's not worth the cost. Kai, let's be honest. None of us are walking away from this with a clean conscience. But unless someone makes the tough decisions, the Dream Scourge will kill us all. Or worse. That means living with our nightmares. Embracing them if we must. Right. Getting killed by monsters is one thing, but turning into one... We stand here bickering while the solution is just over the horizon. Nothing matters but the garden. Shatterscarp, even Emerald Stair. They're distractions by comparison. Never thought I'd be...
avoid going back to Galawain's tusks. Relax. We won't embarrass you too much. Let me guess. You burned some bridges on your way. Think whatever you want. Just don't.
Take your time, dear. You can tell me everything later over tea. Buenos días, María. José María, ¿crees que muy pronto habrá parche del nuevo Yakuza? Yo creo que sí, porque si le han enviado a Xbox el reporte de que reconoce que está mal el juego, yo creo que sí. Yo creo que si no este mes, el mes que viene. Pero ahora mismo como está, mira, estando cerca de la playa, a veces no se ve ni el mar, todo blanco. Tú imagínate en el barco navegando, color blanco. Es que no, eso está mal, tío. Es que María, es que eso es una puta estafa. Eso no se puede vender en un juego. Se ve mucho mejor el Black Flag. Blood on the wire. Roots like a wall. We only meant to protect. No puede ser. We thrashed against the blinding light to keep the Akita safe. We never wanted this. So many seedlings lost. We grieved, but we saved many. The burned queen. She hurt us, hurt our people. She did this. Yet still the branches swipe. We mourn, we could not be to blame. They should have shared our love. Después el combate, el sistema de combate está chulo, pero me di cuenta que le falta pulir, el sistema de combate. But you are here. No está al nivel de Bill McRae. No lo está. You would not raise your hand against us. Una pena. Pues, pero la culpa son ellos. Ellos sabían, antes de lanzar el juego, que el juego estaba mal. Podrían haberlo aplazado y no lo han hecho para sacar dinero. Freedom from the garden. A lamp to light our way. Sleep now. Buena con balón. Muy buena, José María. Una pregunta. He visto que el Dragon Age Belvoir está a 37,99 en físico. Me recomienda pillármelo. A ver, es un juego que tiene años. Si lo puedes contar más barato, mejor. Oh, no, Belvoir, perdón. Oye, como estoy pensando que le fías tú la Inquisición. No, yo lo he comprado en físico. Y mucho más caro. A mí me gusta. Es como una nueva IP. Hostia, va mal, ahora va mal el YouTube, tío. No me jodas. Ahora. Es como una nueva IP, ¿sabes? Mira como una nueva IP, no como la saga. Se trata que es un juego de combate y exploración, ya está.
Joder, ¿qué he hecho yo, tío? Me he metido aquí, tío. Me he metido aquí. No tiene que ver. Joder, ¿y ahora qué, tío? ¿Qué hago? Me he lanzado aquí, tío, a lo loco. Me mato. Madre mía. Ay. Por aquí. Safe travels to you. Ludwig may have a skull for a face, but her fury was clear enough. If her path crosses ours again, it'll be ugly. Frankly, I'll take any opportunity we get to ruin Ludwig's day. I'll say this much for the Inquisitor. She's stubborn, like a rat. And I plan on hunting her like a rat. I'd say we shouldn't stay on her bad side, but I'm not sure she has any other sides. You know her better than any of us. What's your read? Right. Focus, people. Try not to think about how we're up against a dead woman who threatens the entire living lands. Yeah. Instead, think about the soul-corrupting plague that also threatens the living lands. Well, the joke's on her in any case. Ludwig won't get very far without that map. She'll be scratching her skull. Somehow, I don't think she'll let that stop her for long. And Ludwig definitely strikes me as someone who doesn't leave food on her plate. Right, and the Steel Garrote is famously level-headed. Just look at Fior. Ludwig and her Steel Garrote have the numbers and the power. But we have spunk and a map. And that might just be enough to find the garden before she does. We're all competing for the same thing. A place we barely understand, with no guarantees of what we'll find there. Still, I am determined to reach the garden, above all else. Ugh, that's just a pile of Sokka. Generally, debatable, but about the garden, definitely. You won't find a Bleste thing. This wild beetle chase of yours is a Page-Raku waste of time. To get to the garden, you have to go through Galawain's tusks. The land is made of lava and acid. It wants to eat you alive. So it's tough odds. We've gotten this far together. Tough odds is an extra Zarb jumping in at the last minute. This is a long trek, on foot, through a land that can barely support life. I don't have to be a Bleste oracle to know this won't go how you think it will. Well, someone's got to do something about the Dream Scourge at the very least. And it has to be you, because a voice in your head said so. What do you know about Sapadal? How do you know you can trust them? That's good for you. What about the rest of us, huh? Will your secret god bring us all back, or just you? What's on your mind, Marius? What bothers you so? Because I can scream until I'm blue in the face, and you people would still rather trust the Envoy's pen